வணக்கம். என் பேர் ஜனனி. நான் ஒரு நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டு. இன்னைக்கு நான் என்ன பற்றி பேச போகிறேன்னா, நம்ம யோகா பண்ணுறதுனால நம்ம இம்யூனிட்டியை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பேச போகிறேன். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ் தாங்க மற்ற நாடுகளை விட ரொம்பவே அதிகமாக இம்யூனிட்டி இருக்கான். அதுக்கு 3 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று, நம்ம ஒரு ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் இருக்கோம். இந்த ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய சன்லைட் வருது. அப்புறம் நிறைய பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸோட நம்ம எப்பயுமே கான்டாக்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம இம்யூனிட்டி எப்பயுமே இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கான். ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நேச்சுரல் யோகா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது விவசாயம். நம்ம ஒரு 20-30 வருஷம் கழிச்சு தாங்க நம்ம எவால்வ் ஆகி விவசாயத்தை விட்டு வந்திருக்கோம். ஆனால் மற்ற நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதெல்லாம் விட்டுட்டாங்க. அதனால நமக்கு இப்போ வரைக்குமே நேச்சுரலாகவே இம்யூனிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு வகைகள். நம்ம பாரம்பரிய உணவு வகைகள் நம்மளோட கிச்சன்லேயே இருக்குங்க. நம்ம அம்மா தான் நமக்கு டாக்டர். நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸை குறைச்சி நம்ம இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. இது எப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இதில் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானதுங்க. நம்ம உடம்புல எந்த செல்லையும் போய் தாக்கி நமக்கு எந்த விதமான டிசீஸும் வரும். அதில் இம்யூனிட்டி தாங்க ஃபஸ்ட்டு ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்ஸை எப்படி குறைக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா, சயின்டிஃபிக்கலாக பார்ப்போம். ஃபிசியாலஜிக்கலாக பார்த்தா இந்த ஸ்ட்ரெஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, நம்ம மாஸ்டர் கிளாண்ட் இருக்குல்லங்க, பிட்யூட்டரி, அதுதாங்க நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா உறுப்புகளையும் ரெகுலேட் பண்ணுது. இந்த மாஸ்டர் கிளாண்டையும் பிரெயின் பார்ட் ஹைப்போதலாமஸ்ன்றது கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த ஹைப்போதலாமஸில் போய் இந்த சிஆர்எஃப் கார்டிகோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஃபேக்டரை ரிலீஸ் பண்ணி, அந்த ஃபேக்டர் போய் நம்ம பிட்யூட்டரியை போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி ACTH அட்ரினோகார்டிகோட்ரோபிக் ஹார்மோனை சுரக்கும். இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அட்ரினல் கிளாண்ட் இருக்குல்ல, அது இல்லாமல் நம்ம உயிரே வாழ முடியாது. அது கிட்னிக்கு மேலே இருக்குது. அந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் போய் நமக்கு அட்ரினல் கிளாண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் அப்படின்றத ரிலீஸ் பண்ணும். இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் இருக்கணுங்க, ஆனால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போது நிறையவே வருது. இந்த குளுக்கோகார்டிகாய்ட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா, இம்யூனிட்டியை நமக்கு ரொம்பவே சப்ரஸ் பண்ணுது. பண்றதுனால நம்மளோட ஹெல்த்தி மைண்ட், ஸ்டேட் ஆஃப் ஹெல்த்தி மைண்டை நம்ம ரீச் பண்ணலாம். இதனால நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம், நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அவசியம் குறைக்கலாம். இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேற என்னெல்லாம் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சிம்பத்தட்டிக் அண்ட் பாராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். இது நம்ம எளிமையாக பார்த்தோம்னா, சிம்பத்தட்டிக்ன்றது நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் போது, நம்ம லைஃப் த்ரெட்டனிங் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் போது ரொம்ப வேகமான பொருள் இதெல்லாம் பண்ணுறது. பாராசிம்பத்தட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே காம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட்டாக ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குது. இது ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ்டாக வச்சிருக்கோம் நம்ம யோகா பண்ணும்போது. யோகா பண்ணுறது மூலியமா நம்ம இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலயமா நம்ம இம்யூனிட்டி செல்ஸ் ஒரு புரோட்டீன் ஃபேக்டர் ரிலீஸ் பண்ணும். அது பேர் சைட்டோகைனின்ஸ். இந்த சைட்டோகைன்ஸ் என்ன பண்ணும்னா, நம்மளோட என்ன மாதிரி பாக்டீரியா, வைரஸ் எது நம்ம உடம்பை தாக்குனாலும் அதை போய் சப்ரஸ் பண்ணும். அது ரெப்ளிகேட் ஆகாது. எந்த வைரஸ் இருந்தாலும் அது ரெப்ளிகேட் ஆகாது. உங்களுக்கே தெரியுங்க, நம்ம உடம்புல எப்பயுமே வைரஸ், பாக்டீரியாலாம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம பாடி எப்போ இம்பேலன்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கோ அப்போ தான் இதெல்லாம் வெளியில் சிம்டம்ஸ் தான் நம்மளை ஒரு வழி பண்ணிடுதுங்க. ஓகேங்களா? அதனால இப்போ சைட்டோகைனன்ஸை இது இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டு நமக்கு ரொம்பவே நல்ல வேலையை காட்டுது. நம்ம இம்யூனிட்டியையும் நம்மளோட ரெஸ்பிரேட்டரி லங் கெப்பாசிட்டியும் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். Let us start with Sukshma Vyama, which is also called loosening exercises or warm-up exercises. So nicely rotate your neck muscles, and feel the stretch. Bend sidewards and feel the stretch. Be aware of what you're doing with your breathing pattern. Bend upward and downward. And then we can do eye exercise, which is very beneficial for eye muscles. Do eye rotation and see sidewards, upwards, downwards. And then do palming, which will soothe your eye, face and relieves. And then we can do arm rotation clockwise and anti-clockwise direction. And then we can do chest expansion
nicely feel the stretch and upward and downward movements. Feel your chest expand. Loosen your hands and fingers. Do hand clenching and then wrist rotation. Bending of your elbow and then elbow rotation. And then you can do ankle rotation on both the legs, clockwise and anti-clockwise direction. And then up and down movements of the ankle and then toes clenching on both the legs. And then loosen your knee joint and stretch our thigh muscles and feel the stretch nicely. And then do sit-ups in your own pace. Do not strain yourself. Do how much ever you can. And then do hip rotation gently in both the directions. Be aware. Then do nice sideward bend. Feel the stretch of your side muscles, hips, buttocks and thighs. And then do forward and backward bending. And after each backward bend, do Sasangasana. In this series, after each backward asana, do this asana so that you can relieve from backache. And then do butterfly and feel the stretch of your inner thighs. Do buttock kicks. And then do side leg lifting on both the sides till you feel the strength of your muscles. Then do cycling how much ever time you can. And then do 30 degrees lift, 60 degrees and 90 degrees alternatively. And then feel the stretch of your abdomen. And then alternately lifting your legs. Now let us do Surya Namaskara, Pranamasana, and then Hasta Uttanasana, Pada Hastasana, Asva Sanchalasana. Parvatasana, Ashtanga Namaskarasana, Bhujangasana, Parvatasana again, Ashvashanchalasana, Pada Hastasana, and Hasta Uttanasana, and Pranamasana. Vrikshasana or tree pose. Slowly get your legs to the inner thighs and then lift the hand upwards with Pranamasana. We can do a variation of Nindrapadasana by bending forward. We need a nice balance for this asana. Uttita Hasta Padangustasana, hand to big toe pose. Purna Natarajasana, Lord Shiva's pose. For these standing asanas, you need great balance.
and stretch of your muscles. Kalyasana. Spread your legs and do half sitting, and then raise your hands upwards and look upwards. We can do Utthita Trikonasana. Bend nicely, look upwards, and then Parivrtta Trikonasana by twisting our body and looking upwards, also called as twisted side angle pose. And then spread your legs nicely, bend forward and feel the stretch. For more stretch, hold your legs and then look upwards. And then we can do Pirayasana, a backward bend pose. We need nice balance for this asana and backward stretch. Chakrasana, wheel pose. And then for a full stretch, spread your legs forwards and feel the stretch of back muscles. Vatinasana, place your legs in the front of the thighs and place your knees at the ground and balance. And then we can do Utthita Padmasana. We need arm strength for this pose and stay in this position for a while. Padahastasana, front bending pose. Feel the stretch of your back muscles and the hamstring muscles. Parivrtta Chanusasana, feel the stretch of side muscles. Center split pose and then bend forward. You can feel a very nice stretching in your thighs. Baddha Konasana, do this after doing butterfly and you feel comfortable. Ekapada Rajakapotasana, one leg king pigeon pose. Hold your leg and then touch with your head. Bend backwards and then do a nice forward bend to relieve. Hold your leg with your opposite hand and raise above. Hanumanasana, monkey pose. Do this pose after your thigh muscles are stretched. Ekapada Vyagarasana, tiger pose. Concentrate and then balance. Ushtrasana, camel pose. Hold your ankle with your hands and feel the stretch, and after this becomes easy, do Purna Ushtrasana as long as you can. Don't strain yourself. And then after doing every backward bend in this series, do Sashangasana for relief. After you get Bhujangasana, try doing Purna Bhujangasana. Prone position, hold your ankle and then lift Dhanurasana. And then after this becomes easy, try doing Purna Dhanurasana and feel the stretch. When you feel your back muscles are nicely stretched, try this Purna Shalabhasana. After trying Shalabhasana, it is full locust pose. And then do Sharvangasana by holding firm to your back, and then Halasana. Not everyone gets these, so you can just try to leg lift with wall support. This also gives major benefits. And then we can come to Sirsasana, headstand pose. This is king of asanas and got various other benefits too. Every asana in this series has got major benefits. You need nice balance. If you don't get this, try this with wall support. And then to increase our lung capacity, we can do Bhastrika Pranayama, forceful inhalation and exhalation for a couple of times. And then we can do Kapalbhati Pranayama, have a deep inhalation
and then repeat 4 full exhalations for a number of times as much as you can. Nadi Shodhana Pranayama. Inhale and exhale alternatively, and from the same nostril inhale, hold and exhale from the next nostril. Repeat this for a couple of times. We can do Brahmari Pranayama, humming bee sound. Feel the vibration inside yourself. Take a deep inhalation and start humming. Slowly bend forward. After you have finished, inhale and raise your head up. Now we can do a powerful Simha Kriya. Hold your knees and then lift your shoulders upwards by lifting your ribs, and then make your tongue out and then forceful exhalation of your breath. The voice should come from your throat, and then bend your tongue inwards and do the same thing. Do this for 20 times each. And then slowly relax, take a deep breath in, and then hold this breath for at least 20 to 60 seconds. If you can't hold this breath for at least 20 to 30 seconds, then you might have respiratory disorders. Relax, and this is a very powerful asana to increase lung capacity. Shitali Pranayama, cooling breathing technique. Inhale through your twisted tongue and then exhale through your nose. Do this for a couple of times. Now, Om chanting. First, pronounce Ah from your under abdomen, and then Oo from your respiratory or your chest region, and then from your head region. Feel the vibration in each of these regions. Now, mudras for increasing immunity and reducing stress levels are Jnana Mudra, Prana Mudra, and then Prithvi Mudra, and then at last Vayu Mudra. Thank you for watching this video and get benefit out of these practices of Asana Pranayama Mudras. So come on, let us build our immunity and a strong relation with the nature, and nothing can destroy us. Thank you. Nandri.